primary structure of monocotyl stem. Firstly, I will describe the primary structure of monocotyl stem and then dicotyl stem, and then the difference between monocot and dicotyl stem, and how can we differentiate between monocot and dicotyl stem, and also from stem and root. Yes, some people are counting, so I will try to find someone. If you stop and do that, I'll find it out. So the primary structure of a stem, we know there are three types of meristematic tissues on the basis of function: protoderm, ground meristem, and procambium. And these three different meristematic tissues have different functions. For example, protoderm forms epidermis, and ground meristem forms ground meristem forms ground tissue. Actually, not ground meristem; it will be ground tissues, and vascular tissues to teeth. Structure এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, there are some vascular bundles, xylem and phloem. This is the phloem region, this is the xylem region. We know that phloem lies in the periphery and xylem towards the center. So what are the primary structure? Firstly, the outer layer, the most outer layer is the epidermis or epiplema. You know, this is the outermost protective layer, only the single layer, and this is very thin walled rectangular cells. Cells are rectangular in shape, and there is no intercellular space. And these cells contains, especially epidermis contains stomata. You know what is stomata? And this outer wall of this epidermis is very, very thick and deposited by cutin, and this is called cuticle. And you can also see there are some hairs, and these hairs are multicellular. You can see 1, 2, 3 cells are here in one hair, and the another one you can see the 2 cells. So we can see in root the hairs are unicellular, only single cell present in here, but in case of stem the hairs are multicellular. And কেন সেটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কেন মাল্টিসেলুলার হয়, why these hairs are multicellular, because it protects the evaporation of water or transpiration লস করে এদিক দিয়ে যেহেতু পানি বের হয়ে যায়, যত বেশি ওয়াল থাকবে তত বেশি বাধা থাকবে, তত বেশি পানি বের হতে সমস্যা হবে। ঠিক উল্টাটা হলো রুটের ক্ষেত্রে। ট্রাইকমসও বলে, দিস আর অলসো দিস অ্যাক্টস আস অলসো ট্রাইকমস মানে হলো প্রোটেক্টিভ অর্গানস। এই হেয়ার গুলো অনেক সময় প্রোটেক্টিভ অর্গান হিসেবে কাজ করে, পোকামাকড় বা যে কোনো বাহিরের ইনজুরি থেকে এগুলো রক্ষা করে। So what are the functions of epidermis? Protect inner tissues from mechanical injury, insect and disease, also rate of transpiration, already I told it. And cortex is differentiated into 3 layers: hypodermis, general cortex, and endodermis. You can see in this figure there are 3 distinct layers. The first one is epidermis, and just below the epidermis there is another region, it is called hypodermis. These 3 layers cells, hypodermis, and then general cortex, and then there is another single layer, endodermis. Arjun Pathera, please, we are drawing something. If you draw, then I can see who are you drawing. Okay, so please don't do that. This one you can see the yellow one, this is Mr. Arjun Pathera from Nepal, he did it. So don't do that, please, and you will be punished. Okay, the single layer is endodermis. Is consist of, in case of monocotyl stem, dicotyl stem, hypodermis is consist of collenchymatous cell. You can see the few layers of collenchymatous cells are here,
And the cell wall, we know the characteristics of collenchyma. Collenchyma, the cell walls are unevenly thick, and in parenchyma, cell walls are very, very thin. And the difference between collenchyma and parenchyma, in parenchyma you can see easily that there are intercellular spaces, but in case of collenchymatous cell there is no intercellular space. And we know what is the function of collenchymatous cell. Collenchymatous cell function is to give the mechanical support to the plant. So this region of hypodermis, the function is to give the mechanical support to the plant. And then general cortex, I told you already, general cortex is consist of parenchymatous cell, and there is intercellular space present. And what is the function of parenchymatous cell? The same function for the general cortex, storage and lateral conduction. And then there is a single layer, it is called endodermis or starch sheath. It is a single layer, compactly arranged cell. And why starch sheath? You can see there are very some granular stars are present here, so it is called starch sheath. এখানে যেহেতু স্টার্চ জমা থাকে, ছোট ছোট দানাদার আকারে জমা থাকে, এজন্য এটি এই লেয়ারটির অপর নাম হলো স্টার্চ শীট, আর ভালো নাম হলো এন্ডোডার্মিস। আমার মনে হয় I have to stop the sharing because to remove this line. Okay, so these cells are barrel shaped cells, no intercellular space, no Casparian strips. We have seen Casparian strips in case of root endodermis, but this is the stem endodermis, so there is no Casparian strips here, but starch are here. Then the stele, the next region is called stele. Stele consists of pericycle, vascular bundle, and pith. If we see the pericycle, where are the pericycle? Just beneath the endodermis, there is a layer, it's called pericycle. Few layers of sclerenchymatous cell. You can see these cells are sclerenchymatous cells. Sclerenchymatous cells functions are also to give the mechanical support to the plant. So what is the function of pericycle? To give the mechanical support. শক্ত হবে গাছ, যত বেশি মেকানিক্যাল টিস্যুস থাকবে তত বেশি গাছটি শক্ত হবে এবং সাপোর্ট দিবে। দেন দ্য ভাস্কুলার বান্ডেল, আমরা জানি যে ভাস্কুলার বান্ডেলের টাইপ কি, বিশেষ করে স্টেমের ক্ষেত্রে we have seen that the vascular bundle of root is radial. Radial vascular bundle means the xylem and phloem, they forms different bundles, separate bundles. Xylem itself makes a bundle and phloem itself makes a bundle. But in case of conjoint, conjoint means joint, সংযুক্ত. Who are joint? Xylem and phloem. Xylem and phloem তারা একসাথে জয়েন্ট হয়ে একটি বান্ডিল তৈরি করে। এখানে একটি বান্ডিল থাকবে, সেখানে জাইলেম থাকবে এবং ফ্লোয়েম থাকবে। ফ্লোয়েমটা সাধারণত বাইরের দিকে থাকবে, টু দ্য পেরিফেরি, এন্ড জাইলেমটা থাকবে ভিতরের দিকে। এজন্য এটিকে বলা হচ্ছে conjoint type of vascular bundle. But in case of conjoint, there are two types of conjoint vascular bundle, open and close. এটিও বলা হয়েছে যে why it is open and why it is closed. When there is a cambium tissue, cambium is a meristematic tissue, you can see here this is the cambium tissue. When cambium is present in between xylem and phloem, then this type of vascular bundle is known as open type vascular bundle. Why open? I told you several times. Why open? The growth is open, so this is called the open type vascular bundle. Due to the presence of this cambium tissue, the growth is open. And what is the function of cambium? Cambium actually forms secondary xylem and secondary phloem. So this is called secondary growth. So cambium, the main function of cambium is to give secondary growth. What is secondary growth? To form secondary xylem and secondary phloem. And if there is no cambium in between xylem and phloem, that is called closed type vascular bundle, because there is no secondary growth in that type of vascular bundle. And another term is endark. I told you what is endark and what is exarch. Endark, the word came from endo. Endo মানে হলো ভিতরে. Who will be inside? Who will be inner side or in the central side? It is the protoxylem. If the protoxylem towards the center and metaxylem towards the periphery, then it is called endark. And the opposite case in root. We can see the protoxylem here. Protoxylem is towards the center and metaxylem towards the periphery. So this type of xylem is called endark type of xylem. And the function of vascular bundle, we know, conduct water and food.
Water is conducted by xylem and fluid is conducted by phloem. Mute, please. And then finally pith. We know pith is consisted of parenchymatous cell, and there is intercellular space present, and parenchymatous cell function is storage. There is no lateral conduction here, only stores food here. This is an important slide, very, very important. How can we differentiate a dicot stem from a monocot stem? তোমরা একটু ভালো করে দেখো, এই জিনিসটাই তোমাদের আসলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বেশি বেশি করে পড়ানো হবে বা দেখানো হবে, এবং তোমাদেরকে ডেমনস্ট্রেট করে বোঝাতে হবে যে ডাইকট স্টেম এবং মনোকট স্টেমের মধ্যে পার্থক্য কি অন দ্য বেসিস অফ অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারস. So if we see the features here, where we can find the differences. First, hypodermis. Just below the epidermal layer, we have seen the hypodermis, 3 layers of different cells. It will be consisted of parenchymatous cell, and in case of monocot stem we can see the sclerenchymatous cell. So this is the basic difference. First we have to look at the hypodermis. What type of cell? If parenchymatous cell, then dicot stem. If sclerenchymatous cell, then you can easily identify it is a monocot stem. And then cortex. Cortex, in case of dicot stem, cortex is divided into 3 layers: hypodermis, general cortex, and endodermis. I have shown you. But in monocot stem, hypodermis and ground tissue only present. No endodermis is here in monocot stem. We have seen a single layered endodermis in dicot stem. The vascular bundle, the most effective one. How can we differentiate the vascular bundle? In dicot stem, the vascular bundle is conjoint. In case of monocot stem, also conjoint, because it is stem. Stem vascular bundle is conjoint type. So both case, monocot stem or dicot stem, either we can see conjoint is both cases. But what are the differences? In case of dicot stem, vascular bundle will be open. Open means cambium present in between xylem and phloem. But in case of monocot stem, closed. Closed means there is no cambium in between xylem and phloem. That's why secondary growth is present in dicot stem and absent in monocot stem, because the absence of cambium. Cambium is responsible for secondary growth. The another one is the vascular bundle arranged in ring shape থাকে, and here scatterly arranged মানে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে, আউলা ঝাউলা অবস্থায় থাকে monocot stem-এর ক্ষেত্রে. And dicot stem-এর ক্ষেত্রে the sizes of the vascular bundles are uniform, একই রকমের হবে, সবগুলোর সাইজ একই রকমের হবে। কিন্তু monocot stem-এ যেহেতু scatterly থাকে, সাইজগুলো ডিফারেন্ট থাকে। যেগুলো সেন্টারের দিকে থাকে সেগুলো একটু বড় হয়, আর যে থাকে সেগুলো একটু ছোট হয়। এছাড়া বলা হচ্ছে phloem parenchyma present, phloem parenchyma absent, bundle sheath absent. Bundle sheath means there is a sheath, single layer sheath সারাউন্ডিং দ্য ভাস্কুলার বান্ডেল। ভাস্কুলার বান্ডেলের বাহিরে একটি মালার মতো স্ট্রাকচার থাকে, সেটাকে বলা হয় বান্ডেল শীট। এই বান্ডেল শীটটা ডাইকট স্টেমে থাকে না, কিন্তু মনোকট স্টেমে থাকে। আমি দেখাবো নেক্সট স্লাইডে। পিথ সবার শেষে ভিতরে একদম সেন্ট্রাল পজিশনে যে অংশটি থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে পিথ। পিথ ইজ লার্জ এন্ড ওয়েল ডেভেলপড ইন ডাইকট স্টেম, অনেক বড় থাকে এবং ওয়েল ডেভেলপড থাকে ডাইকট স্টেমের ক্ষেত্রে, কিন্তু মনোকট স্টেমের ক্ষেত্রে একেবারেই অ্যাবসেন্ট বা থাকেই না। আমরা যদি একটু ছবি দেখি, আমরা যে কথাগুলো বললাম এটা এখন ছবির মাধ্যমে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে হুইচ ওয়ান ইজ ডাইকট স্টেম এন্ড হুইচ ওয়ান এপিডার্মিস। এপিডার্মিসের নিচেই হাইপোডার্মিসের অবস্থান। এখানে এপিডার্মিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, এপিডার্মিসের নিচেই হাইপোডার্মিসের অবস্থান। আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে কোন ধরনের সেল হাইপোডার্মিসে প্রেজেন্ট। আমরা লেফট ফিগারে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোলেনকাইমাটাস সেল প্রেজেন্ট হাইপোডার্মিসে, এবং রাইট ফিগারে দেখতে পাচ্ছি হাইপোডার্মিসে স্ক্লেনকাইমাটাস সেল প্রেজেন্ট। This one is dicot, this one is dicot, this one is monocot. আমরা জানি মনোকট স্টেমের হাইপোডার্মিসে স্ক্লেনকাইমা সেল থাকে এবং ডাইকট স্টেমের হাইপোডার্মিসে কোলেনকাইমাটাস সেল থাকে। This is the basic difference. And then we can see here is the hypodermis, general cortex, and endodermis. Endodermis present in dicot stem, but here there is no endodermis in monocot stem. Then vascular bundle. Vascular bundle, you know, here this is the type of vascular bundle. This is the closed type vascular bundle, and this one is
totally one vascular bundle. This one is one vascular bundle. এই ভাস্কুলার বান্ডেলটা যেটা দেখতে পাচ্ছি নিচের এই অংশটুকু হলো জাইলেম, this one is phloem, this one is phloem. In between xylem and phloem there is cambium layer. So in between xylem and phloem cambium is present, so this is an open type vascular bundle. And here you can see this is the xylem region and this is the phloem region, and there is no cambium in between xylem and phloem, so this is a closed type vascular bundle. So vascular bundle closed type, vascular bundle open type, but both cases vascular bundle is conjoint type. Conjoint has two types, open type and closed type. Also you can see the size, these are different in size. This one is smaller towards the periphery and this one is larger towards the center. তাহলে সেন্টারের দিকে বড় থাকবে, পরিধির দিকে ছোট থাকবে। এখানে হলো সাইজগুলো ইউনিফর্ম। Another difference. And here the vascular bundles are scatteredly arranged. বিভিন্ন জায়গায় থাকবে, আলাদা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকবে। Here in ring form, এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা, এইভাবে এরা রিং করে, এইভাবে রিং করে, এখানে এই পাশে রিং করে থাকবে, in ring form এ থাকবে। This is another difference. বান্ডেল শীতের কথা বলেছিলাম, এই যে দেখো সবার বাইরে there is a single layer, it's called bundle sheath. পুতির মালার মতো একটি স্ট্রাকচার থাকে, এটাকে বলা হয় বান্ডেল শীথ, ভাস্কুলার বান্ডেলকে সারাউন্ড করে রাখে। এখানে কিন্তু সেটি নাই, এখানে আমরা এটা একটি ভাস্কুলার বান্ডেল, এখানে দেখো কোনো বান্ডেল শীথ নাই, এটিও একটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আমরা যদি অরিজিনাল পিকচার দেখি, অরিজিনাল স্লাইডস, then how can we differentiate monocot stem and dicot stem? You can see here, easily you can see here, we can don't see the hypodermis very clearly, but we can see the vascular bundles. Mute করো যে unmute আছো প্লিজ, রাজু, মিস্টার রাজু, unmute please, mute please. Yes, thank you. So here you can see this is a slide of monocot stem and the vascular bundles are scatteredly arranged, and also you can see the vascular bundles which lies around the center, they are bigger or larger, and towards the periphery they are smaller. So this is a monocot stem. And this is here you can see this one is a vascular bundle, this one is vascular bundle, this one is vascular bundle, they are in ring form, ring akare ase, and in between vascular bundle there will be in between xylem and phloem there will be a cambium tissue. We don't see here clearly, but I will show you later. And also see the pith, this region is pith, very large and well developed pith. Here we don't see the pith clearly, this is the ground tissue. এখানে একটি কথা হলো গ্রাউন্ড টিস্যুর মধ্যে ভাস্কুলার বান্ডেল গুলো থাকে, এগুলোকে বলা হয় গ্রাউন্ড টিস্যুটা হলো কর্টেক্সের আন্ডারে, সব জায়গাতেই ভাস্কুলার বান্ডেল থাকতে পারে। Here are some real pictures. These pictures are taken from my mobile phone during your practical classes. So this is a stem of maize plant, a monocot plant. Monocot তোমরা জানো maize is a monocot plant. এই monocot planter একটি stem আমরা এখানে show করছি। If you look at the hypodermis, here is this one is the hypodermis, same picture, this one is the hypodermis. Clearly we can see the red colored, যত বেশি ঠিক থাকবে সেল ওয়ালটা তত বেশি রেড কালার হবে। So clearly we can see the sclerenchymatous tissues are here. So this is a monocot stem. Firstly the hypodermis is sclerenchymatous, you can see, if you enlarge it then you can see it clearly. And then the vascular bundles, you can see the vascular bundles are scatteredly arranged, and these are the closed type vascular bundle. If we look at close view of a vascular bundle, this is the vascular bundle, and you can see this one is the bundle sheath here, a white color layer, this is bundle sheath, and this is a closed type vascular bundle because there is no cambium tissue in between xylem and phloem. This portion is phloem and this portion is xylem, and xylem consists of, you know, many things, protoxylem, metaxylem, vessels, xylem parenchyma, phloem parenchyma, everything. These are the metaxylem vessels. Metaxylem vessels are bigger and protoxylem vessels are here, but some protoxylem vessels they are formed together and makes a big one. So these are the metaxylem vessels towards the periphery and protoxylem vessels towards the center. So this is called Endark type vascular bundle because the metaxylem vessels towards the periphery and protoxylem vessels towards the center.
And here is the phloem region. You can clearly see there are two types of tissues here. These are the phloem fiber, sclerenchymatous tissue. These are the phloem fiber, and here we know the phloem consists of sieve tube and companion cell. Very, very important tissues: sieve tube and companion cell. The white colored, you can clearly see the white color. These are the sieve tube, and the gray colored, একটু ময়লা কালারের, সেগুলো হলো কম্পানিয়ন সেল। আমরা জানি যে প্রতি দুইটা সিভ টিউবের সাথে একটি করে কম্পানিয়ন সেল থাকে, কারণ সিভ টিউবস আর ডেড টিস্যুস, তাদেরকে সাপোর্ট দেয়, লাইফ সাপোর্ট দেয় এই কম্পানিয়ন সেলগুলো। তাহলে এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যাবা তখন তোমরা স্লাইডে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ারলি দেখতে পারবা যে সিভ টিউব এবং কম্পানিয়ন সেল আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে। So this is the closed type vascular bundle. বলে দিয়েছে, হ্যাঁ, ওকে। This is also some pictures. This is the rice stem and this is the maize wheat stem. রাইস সিস্টেমের একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য হলো এইচওয়াইভি রাইস যেগুলো আছে সেগুলো হাইপোডার্মিসে ভাস্কুলার বান্ডেল থাকে। আমাদের যখন সায়েন্টিস্টরা এইচওয়াইভি রাইস ডেভেলপ করেছে, প্রথম যে বৈশিষ্ট্য করেছে সেটি হলো যে গাছটি খাটো হতে হবে। শুধু খাটো হলে হবে না, মোটাও হতে হবে। তাহলে মোটা হলে কি হতে হবে? শক্ত হতে হবে। শুধু মোটা হলেও হবে না, শক্ত হতে হবে। শক্ত করার জন্য কি করছে দেখো, একদম হাইপোডার্মিস, হাইপোডার্মিস where it is located জাস্ট এক পেরিফেরির দিকে, একেবারেই স্টেমের পেরিফেরির দিকে হাইপোডার্মিস থাকে। এই হাইপোডার্মিসের মধ্যে কি করেছে? হাইপোডার্মিসের মধ্যে ভাস্কুলার টিস্যু দিয়ে দিয়েছে। দেখো প্রত্যেকটা হাইপোডার্মিসের মধ্যে ভাস্কুলার বান্ডেল দিয়ে দিয়েছে। ভাস্কুলার বান্ডেল যখন থাকবে তখন স্টেমটা খুবই শক্ত হবে। এই শক্ত হওয়ার জন্য আসলেই এটা সায়েন্টিস্টরা কি করেছে, আমরা কৃষি বিজ্ঞানীরা কি করেছি, ভাস্কুলার বান্ডেল দিয়ে দিয়েছি এই সেলগুলোতে, যাতে কি হয়, স্টেমটা খুবই শক্ত হয়। এছাড়াও দেখো ভাস্কুলার বান্ডেল এখানেও রয়েছে, প্রতিটা হাইপোডার্মিসের ভাস্কুলার বান্ডেলের প্যারালালি আর একটা করে ভাস্কুলার বান্ডেল থাকে। হুইটের ক্ষেত্রে আবার হাইপোডার্মিসে ভাস্কুলার বান্ডেল থাকে না। এখানেও দেখো ভাস্কুলার বান্ডেল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু হাইপোডার্মিসে ভাস্কুলার বান্ডেল নাই। কিন্তু হাইপোডার্মিসে দেখো কিছু গ্রিন কালারের টিস্যু দেখা যাচ্ছে, সাম গ্রিন কালারস tissues. These are the chlorenchyma. Chlorenchyma, when parenchymatous cells contains chlorophyll, then it is called chlorenchyma. যখন প্যারেনকাইমা টিস্যুর মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে তখন সেটাকে বলা হয় ক্লোরেনকাইমা। এখানে একটি ডাইকট স্টেম আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডাইকট স্টেমের ক্ষেত্রে দেখো তিনটা রিজিয়ন, এখানে বেশ কয়েকটি রিজিয়ন আমি দেখতে পাচ্ছি, সরি। এই অংশটুকু, এটি হলো হাইপোডার্মিস। হাইপোডার্মিস কি টিস্যু দ্বারা গঠিত? এখানে কোলেনকাইমা টিস্যু দ্বারা গঠিত। এই অংশটিকে হলো ফ্লোয়েম অংশ, ফ্লোয়েম ফাইবার, ফ্লোয়েম অংশ। তারপরে যে ডার্ক কালারের অংশটা দেখা যাচ্ছে, গ্রে কালারের, হালকা গ্রে কালারের, সেটিকে বলা হচ্ছে ক্যাম্বিয়াম। এটি হলো ক্যাম্বিয়াম। আর নিচে হলো জাইলেম, এই অংশটা হলো জাইলেম। তাহলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম আছে, যার কারণে এটিকে বলা হচ্ছে ওপেন টাইপ ভাস্কুলার বান্ডেল। তো এখানে এটা পুরোটা মিলে একটা ভাস্কুলার বান্ডেল এবং এটি রিং ফর্মে থাকে। এখানে দেখো যে এটি একটি পুরোটাই ভাস্কুলার বান্ডেল। এখানে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম টিস্যু আছে। ক্যাম্বিয়াম টিস্যুর সেলগুলো হলো খুবই পাতলা, খুবই পাতলা। এজন্য যখন আমরা স্লাইডে দেখি এটিকে অস্পষ্ট দেখা যায়, অনেকটাই স্পষ্ট দেখা যায়, ভেরি ভেরি থিন ওয়াল্ড। এরপরে আমরা আসি যে স্টেম এবং রুটকে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট স্টেম এন্ড রুট অন দ্য বেসিস অফ অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারস। কিউটিকল, ইন কেস অফ রুট অ্যাবসেন্ট, স্টেমে প্রেজেন্ট থাকে। হেয়ার ইউনিসেলুলার, মাল্টিসেলুলার, আমরা অলরেডি এটি দেখেছি। এপিডার্মিস কাজ হলো টু অ্যাবজর্ব ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেল নিউট্রিয়েন্টস and here to protect the water loss. Hypodermis, in case of root absent, and in stem we have seen it. Cortex, broad and undifferentiated, narrow and differentiated. Pericycle, the important function of pericycle in root is to form lateral roots and cambium, and here multi-layered and plays role in secondary thickening. Secondary growth pericycle help করে। আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভাস্কুলার বান্ডেল দেখে কিভাবে আমরা রুট এবং স্টেম চিনব। ভাস্কুলার বান্ডেল রুটের ক্ষেত্রে রেডিয়াল হবে, স্টেমের ক্ষেত্রে কনজয়েন্ট হবে, কোল্যাটারাল হবে, ক্লোজ হতে পারে, ওপেন হতে পারে, তবে মেইনলি হলো কনজয়েন্ট। জাইলেম, exarch in case of root and endarch in case of stem. I have discussed it, what is exarch and what is endarch on the basis of the location of protoxylem. Stomata absent in root and in stem, stomata presents. Chlorenchyma absent in root, present in stem. Fiber absent and present, and function, we know what are the functions of root and what are the functions of stem. Leaf, I will finish it very shortly. Leaf internal structures. In case of leaf, there are two epidermis, upper epidermis and lower epidermis. আমরা যখন একটা পাতা দেখি
পাতের উপরের দিকে একটা এপিডার্মিস থাকে, সেটিকে বলে আপার এপিডার্মিস, এবং নিচের দিকে আরেকটি এপিডার্মিস থাকে, সেটিকে বলা হচ্ছে লোয়ার এপিডার্মিস। আমরা জানি পাতায় স্টোমাটা থাকে। In lower epidermis, most of the stomata are present. In upper epidermis, very few stomata are present in upper epidermis. And the tissues in, especially the parenchymatous tissues in lips, are called mesophyll tissues. And we can see also the vascular bundle. So upper epidermis, lower epidermis, in between there are some mesophyll tissues and vascular bundles. The 3D structure of a leaf, if we can see, this is the upper epidermis, single layered upper epidermis and single layered lower epidermis. Stomata are present in lower epidermis. And these are the parenchymatous cells, mesophyll cells. There are two types of mesophyll cells, palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma, they are actually elongated cells, and spongy parenchyma, they are very round shape or oval shape. So these are the palisade parenchyma, these are the spongy parenchyma and vascular bundle. আমরা যেটা দেখি midrib or যেটি আমরা দেখি যে এই যে পাতার যে শিরা উপশিরাগুলো আছে, শিরা উপশিরাগুলোতে সাধারণত ভাস্কুলার বান্ডেল থাকে, সেদিক দিয়েই পানি এবং ফুড চলাচল করে। Vascular bundle type in case of leaf, of course, conjoint, collateral, and close. Of course, close, there is no cambium hair present in leaf. Function of epidermis, protection to mesophyll, and there is stomata present. You know the function of stomata. I will come later. And transpiration and gaseous exchange. This is the function of. These are the functions of epidermis. And mesophyll, palisade parenchyma, they are vertically elongated cells. No intercellular spaces present in palisade parenchyma, and more chloroplast present in compared to spongy parenchyma. Spongy parenchyma irregular shaped, loosely arranged. তোমরা দেখেছো এটা loosely arranged থাকে, air space থাকে, and the most important function of mesophyll cell is to provide photosynthesis. Photosynthesis এর মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করাই হলো mesophyll cell-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। Vascular bundle ভেইনের মধ্যে থাকে। Vascular bundle type হলো conjoint, collateral, and closed. And xylem towards upper epidermis and phloem towards lower epidermis. তাহলে xylemটা কোন দিকে থাকে? xylemটা থাকে আপার এপিডার্মিসের দিকে, আর ফ্লোয়েমটা থাকে লোয়ার এপিডার্মিসের দিকে। এখানে আসলে উল্টা করে দেখানো হয়েছে। এন্ড বান্ডেল শীট প্রেজেন্ট, যেটা বলছিলাম যে ক্লোজ টাইপ ভাস্কুলার বান্ডেলে অবশ্যই একটি বান্ডেল শীট থাকে। শীট মানে আবরণ, বা ভাস্কুলার বান্ডেলের সবার বাইরের দিকে একটি আবরণ থাকে, এটিকে বলা হচ্ছে বান্ডেল শীট। সিঙ্গেল লেয়ার্ড পুতির মালার মতো একটি স্ট্রাকচার থাকে। So another 3D structure, you can see the upper epidermis, and also hairs are present, leaf hairs are present. This is the lower epidermis, and stomata are present here, and this is the vascular bundle, a tube-like structure. ভেইনের মধ্যে vascular bundle গুলো থাকে, and these are the palisade parenchyma. তার মানে দুই ধরনের parenchymatous টিস্যু বা মেসোফিল টিস্যু নিয়ে যখন গঠিত থাকবে, তখন সেটাকে আমরা বলি dorsiventral type of leaf. তাহলে ডাইকট এবং মনোকট কিভাবে চিনব লিফ দেখে? ডরসিভেন্ট্রাল এবং আইসোবাইলেটারাল স্ট্রাকচার দেখে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি হলো, দিস ইজ ডরসিভেন্ট্রাল and this is isobilateral. All cells are spongy parenchyma, mesophyll tissues are consist of spongy parenchymatous, and here both palisade and spongy parenchyma. আজকের মতো স্লাইড দেখানো শেষ। এখন ওপেন ফর ডিসকাশন। তোমাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা বুঝতে সমস্যা থাকে একটু বলো, আমি হেল্প করব। বুঝতে কারো সমস্যা হয়েছে? এনিবডি প্লিজ। না স্যার, মানে বিভিন্ন যে লেয়ার গুলো আছে সেই লেয়ার গুলোর মধ্যে কন্টিনিউইটি এন্ড ডিসকন্টিনিউইটি আসলে কি ইন্ডিকেট করে, আর কোনটা অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউয়াস কোনটা ডিসকন্টিনিউয়াস? কোন লেয়ার গুলো? যেমন হাইপোডার্মিস বা মানে কর্টেক্সের যে জেনারেল কর্টেক্স লেভেল বা পেরিফেরিক্যাল, এই জিনিসগুলো। কন্টিনিউয়াস এবং ডিসকন্টিনিউয়াস বলতে কি বোঝাচ্ছ? কন্টিনিউয়াস এন্ড ডিসকন্টিনিউয়াস বলতে লাইক স্যার মানে লেয়ার গুলা তো একটা সার্কেলে থাকে,
একটা স্টেম তো একটা রাউন্ড শেপ, জি রাউন্ড, সো ওইখানে গ্যাপ থাকে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকে না। তোমাকে যেটা দেখালাম এক সাইড দেখালাম, এটি রিং ফর্মে থাকে, তোমাকে এটি ফর্মে কোনো গ্যাপ থাকবে না, সবার মাঝখানে থাকবে, এটি বলা হবে পি, পরে ওটা এরকম মানে রেডিয়ালি থাকবে। স্যার আইসোবায়োলেটারাল লিফে তো সেম টাইপ টিস্যু থাকবে, তো আমরা যে ফিগারটা দেখতে স্যার স্পঞ্জি প্যান্ট, শুধু প্যান্টটা আমাকে থাকতে পারবে? কেমন টিস্যু দিয়েই গঠিত হয় আইসোবায়োলেটারাল লিফ, নরমালি শুধু পেলিসেট দিয়ে হয় না। না থ্যাংক ইউ আইসোবায়োলেটারালে স্পঞ্জ প্যারেনকাইমাটাই মোস্টলি থাকে। স্যার আইসোবায়োলেটারাল লিফগুলোর মধ্যে কি স্যার উভয় পাশেই স্টোমাটা পাওয়া যায়? আইসোবায়োলেটারাল আসলে উভয় পাশে স্টোমাটা থাকে, তবে নরমালি একটা বেসিক যেটি জিনিস হলো যে স্টোমাটা থাকে লোয়ার এপিডার্মিসে ম্যাক্সিমাম, আপার এপিডার্মিসে থাকবে না সেটি না, কিছু থাকে, অল্প পরিমাণে থাকে। কেন থাকে সেটি একটি প্রশ্ন, সেটি যদি বলো তাহলে বলবো। জি স্যার, কেন কেন তোমাকে প্রশ্ন করলাম? স্যার আমাকে? হ্যাঁ, অ্যানসার দ্য কোশ্চেন। স্যার যেহেতু এটা মনোকট প্লান্ট, হইতে পারে স্যার যে ট্রান্সপিরেশন রেটটা অনেক বেশি, তোমার ট্রান্সপিরেশন রেটটা স্যার বেশি স্যার। লোয়ার এপিডার্মিসে কেন স্টোমাটা বেশি থাকে? মনোকটেও কম বেশি থাকে, ডাইকটেও বেশি থাকে। পানি যাতে বেশি বের হয় না সূর্যের তাপে, কারণ উপরের লেয়ারে কি পাতাটা যখন এভাবে থাকে তখন আলোটা কোথায় পড়ে, কোথায়? আপার এপিডার্মিসে পড়ে। তাহলে আলোটা যদি সরাসরি আপার এপিডার্মিসে পড়ে তাহলে স্টোমাটা থেকে বেশি বেশি পরিমাণে পানিটা বের হয়ে যাবে, এজন্য তারা নিচে থাকে, যাতে শেডের মধ্যে থাকে, যতটুকু পরিমাণ গাছের পানি বের হয়ে যাওয়া দরকার ট্রান্সপিরেশনের মাধ্যমে ঠিক ততটুকু বের হতে পারবে। এটি হলো মেইন কারণ যে লোয়ার এপিডার্মিসে কেন স্টোমাটা থাকে। সানলাইট বেশি পানি যদি স্যার কিছু মনোকটে যে সেকেন্ডারি গ্রোথটা হয় এটা স্যার আলোচনা করতে। হ্যাঁ, এটি নেক্সট ক্লাসে, এটি পরবর্তী টপিক। ও আচ্ছা স্যার মনোকট স্টেমে এন্ডোডার্মিস থাকে না কেন? জি, মনোকট স্টেমে এন্ডোডার্মিস থাকে না কেন? আচ্ছা, মনোকট স্টেমে প্রশ্ন করি যে আমার দুইটা হাত না হয় চারটে হাত হলো না, আমরা প্রশ্ন করতে পারি না যে স্যার যদি আমাদেরকে আরো চারটে হাত দিত তাহলে আরো ভালো, দুই হাতে কাজ করে বসেছে। আসলে আমাদের দরকার নেই। এন্ডোডার্মিসের কাজ কি? এন্ডোডার্মিসের কাজ হলো গাছটাকে বেশি পরিমাণে প্রোটেকশন এবং স্টেমটা দেখো দরকার প্রোটেকশনটা বেশি থাকে। বুঝা গেছে? স্যার করতে থাকো। স্যার মনোকটে আমরা দেখতেছি হাইপোডার্মিসে স্যার স্ক্লেরেনকাইমা কোষ থাকে, কিন্তু স্যার ডাইকটে দেখতেছি স্যার কোলেনকাইমা কোষ থাকে, কিন্তু স্যার ডাইকট তো স্যার শক্ত হয়, মনোকট তো স্যার নরম হয়, কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন স্যার? আচ্ছা, ডাইকট শক্ত হয়, ডাইকট শক্ত হওয়ার পিছনে আরো কিছু কারণ থাকে। তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে যে ভাস্কুলার বান্ডিলের নিচে পেরিসাইকেল একটা থাকে, স্ট্রং লেয়ারের পেরিসাইকেল থাকে, আর কোলেনকাইমাটাস সেলটা থাকে। এখানে আসলে শক্ত হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে, সেকেন্ডারি গ্রোথ আছে, এগুলো পড়াবো আস্তে ধীরে, পরের ক্লাসে পড়াবো। তোমরা ভাস্কুলার বান্ডিলের স্ট্রাকচারটাই যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে কোনটা শক্ত আর কোনটা নরম, সেটা দেখেই বোঝা যাবে। তবে ওই স্ক্লেরেনকাইমা সেলটা থাকে, যা এটা হলো আরো বেশি কারণ যেহেতু ডাইকটের অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে শক্ত হওয়ার জন্য, মনোকটের নাই, সেজন্য মনোকটে মেইনলি স্ক্লেরেনকাইমা সেলটা থাকে। তো সেকশন করছো কিনা জানি না, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে সেকশনিং শুরু হয়েছিল জানি না। তোমরা যদি রাই সিস্টেম কাটো আর যদি মেজ সিস্টেম কাটো, দুইটার মধ্যে দেখবে পার্থক্য আছে। মেজটা খুবই আরামে কাটা যায়, ইজিলি কাটা যায়, আর রাইসটা কিন্তু কাটা যায় না, একটু কষ্ট হয়, শক্ত। কেন শক্ত? ওই যে বললাম যে হাইপোডার্মিসে ভাস্কুলার বান্ডেল থাকে, এই জন্য রাইস সিস্টেমে যখন আমরা সেকশন করি তখন আউটার সাইডটা একটু বেশি শক্ত হয়।
মেইন সিস্টেম এত শক্ত হয় না, খুব দ্রুত খুব ইজিলি কাটা যায়। এই জন্য আমরা মেইন সিস্টেম দিয়ে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু করি। আর কারো কোনো প্রশ্ন? আজকে এই পর্যন্তই থাক স্যার, ছুটি দেন। ছুটি দেবো? এটা তো প্রশ্ন হলো না। কোশ্চেন নাই স্যার। নাই। ক্লাস বুঝছো তো নাকি? স্যার গতদিন আপনি পিপিআর সম্পর্কে কিছু একটা বলেছিলেন, মানে পিপিআর এটাই বলছিলাম, প্রোটোজাইলেম টুয়ার্ডস দ্য পেরিফেরি ইন রুট। একটা ছোট্ট তোমাদের সংকেত বলছিলাম যে এন্ডার্ক এবং এক্সার্ক মনে রাখার সহজ উপায়। অনেক সময় উল্টাপাল্টা লেগে যায় না? জি স্যার। আমারই লেগে যায় যে কোনটা এন্ডার্ক আর কোনটা এক্সার্ক। তো পিপিআর মানে প্রোটোজাইলেম টুয়ার্ডস দ্য পেরিফেরি ইন রুট। তাহলে পেরিফেরির দিকে যদি থাকে, তাহলে প্রোটোজাইলেম যদি পেরিফেরির দিকে থাকে তাহলে এটা এন্ডার্ক হবে না এক্সার্ক? এক্সার্ক হবে। এজন্য এটা যদি মনে রাখো যে প্রোটোজাইলেম পেরিফেরি কোথায়, রুটে, তাহলে এক্সার্ক, আর উল্টাটা হবে স্টেমে। এজন্য এটি একটি সংকেত আমি দিয়েছিলাম। স্যার স্লাইডে কি আরেকবার প্যালিসাইড মেসোফিল আর স্পঞ্জি মেসোফিল দেখানো যাবে? হবে না, দেখানো যাবে না, কারণ অবশ্যই দেখানো যাবে। এটার কথা বলছো? স্লাইডটা জি আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে বা অন্য কোনো কথা থাকলে বলতে পারো। Where is Arjun Padhera? Are you here? Arjun? Mr. Arjun? Is he here or not? এই অর্জুন আছে? দেখা যায়? দেখো তো, খুঁজে বের করো ওকে। ওর মনে স্যার ভুলে দাগ পড়ে গেছে। দাগ পড়াচ্ছি ওর দ্বারা, এই জন্য তো আজকে এটা ওপেন করে রাখছি যে দেখি কে করে। আচ্ছা, গত ক্লাস কে নিয়েছে? সুলাইমান আলী ফকির স্যার? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। কি পড়াচ্ছেন স্যার? ইকোনমিক বটনি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, না স্যার আরো নেবেন বলছে? স্যার আরো নেবেন বলছেন। ঠিক আছে, আমার একটা দেখতে পারে, যদি তোমরা চাও খুব দ্রুত গত ক্লাসের মতো শেষ করে দেবো, ফিনিশ করে দেবো। আর যদি আমাদের হাতে সময় না স্যার, না স্যার, তাহলে হয়তো স্যার একটু স্লো। না স্যার একটু বুঝে আজকের ক্লাস কিভাবে স্যার, মানে আজকের ক্লাস ঠিক আছে তো? জি স্যার, আজকে স্যার ঠিক আছে। জি স্যার, আজকে তো ঠিক আছে। ভালো হচ্ছে। জি স্যার। আজকের ক্লাস ইম্পর্টেন্ট, করে যাবে প্র্যাকটিক্যালের জন্য খুব